Hello everyone, welcome to Inspire short lecture series in science. இன்னைக்கு நம்ம இது grade 8 ஓட optics lesson third lecture. இன்னைக்கு நம்ம lenses பத்தி படிக்க போறோம். நம்ம previous lesson பார்த்தோம்னாக்க நம்ம வந்து plane surfacesல reflectionோ refractionோ பத்தி பார்த்துட்டோம். So what are lenses? Lenses are curved surfaces that can bend light. ஒரு இடத்துல இருந்து ஸோ நம்ம இப்போ வந்து வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தென் ரிஃப்ராக்ஷன் பெண்டிங் அண்ட் லென்ஸ் பெண்டிங். லென்சஸ் ஆல்சோ ஒர்க் த்ரூ ரிஃப்ராக்ஷன். ஆனால் ரிஃப்ராக்ஷன் பெண்டிங் வந்து எல்லா லைட்லையும் ஒரே மாதிரி போகும். பட் லென்ஸ் வந்து இட் கேன் ஃபோக்கஸ். தி அமௌண்ட் ஆஃப் பெண்டிங், அதாவது எவ்வளவு பெண்ட் ஆகுது லைட்டு, எவ்வளவு தூரத்தில் ஃபோக்கஸ் ஆகுதுங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கர்வேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ். ஸோ as a general rule, light through the lens வழியா போற light வந்து it behaves slightly differently from light that goes through planar surfaces. இது அதாவது ஒரு அந்த behavior difference என்ன மாதிரி difference வருது, எப்படி வந்து focus ஆகும், இதுக்கு ஏதாவது mathematical basis உண்டா, ஏதாவது formula உண்டா, அதெல்லாம் இந்த லெக்சர்ல பார்க்க போறோம். ஸோ முதல்ல லென்ஸ்னா என்ன? லென்ஸ்னாக்கா curved surface. How do you get a lens? எப்படி லென்ஸ் பண்ணும்? ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்துட்டு கட் இட் வித் அ பிளேன். இங்கே காமிக்கிற மாதிரி யூ கட் திஸ் கிளாஸ் பால் வித் அ பிளேன் அண்ட் வாட் யூ கெட் ஆன் திஸ் சைட், ரைட்? இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லென்ஸ், ரைட்? ஸோ this part is the lens, but this is a type of lens called convex lens. Convex na enna, இந்த lens வந்து இப்படி வெளியில இப்படி bulge ஆகி வரும். இதோட ஆப்போசிட் பேரு concave lens. concave lens என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துட்டு அதோட ஒரு ஸ்பியரை வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி, இது இங்க சிலிண்டர் இருக்கு, இதுல ஸ்பியர் நான் இன்டர்செக்ட் பண்ணேன்னா வாட் ஐ கெட் இஸ் அ கான்கேவ் லென்ஸ். நான் சொல்லலாம் இங்க வந்து இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் வித் பிளேன்னு சொல்லலாம், பட் சிலிண்டர் இஸ் பேசிக்கலி a collection of planes stacked on each other. So concave lens is geometrically the opposite of a convex lens. convex lensல வெறும் நான் இப்படி கட் பண்ணி லென்ஸை மட்டும் எடுக்கிறேன். இதுல வந்து ஒரு பிளேன் மேல லென்ஸை பதிச்சுட்டு அது விடுற இம்ப்ரெஷன் எடுத்தேன்னா அது வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் ஆயிடும். இந்த மாதிரி ஆகும். ஓகே, ரைட். And then there are parabolic mirrors, there are spherical mirrors. Dish antenna நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. parabolic mirrors வந்து என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்குனாக்கா, they are used where you have to focus a lot of these weak signals into one place. நம்ம ரேடியோ ஆண்டனே, டிஷ் ஆண்டனே, ரேடியோ டெலஸ்கோப்ஸ், இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து we use parabolic mirrors. Okay, now we go into the properties of curved mirrors and lenses. இதில் வந்து ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். ஒன்று வந்து the center of curvature. Center of curvature, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்துக்கோங்கன்னு. It's a sphere. Every sphere has a center. So the center of curvature is that point. And then there is a special point for the lens called, இங்க ரெட் டாட் போட்டு இங்க காமிச்சிருக்கேன், அந்த பாயிண்ட், it is exactly half the radius of curvature, okay, r/2, and that length, அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் இருக்கிற லெங்த் பேரு ஃபோக்கல் லெங்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம், f. so r/2 is f. r தான் இங்க radius of curvature, f. இந்த பாயிண்ட் இங்க அந்த சர்ஃபேஸ்ல, ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த ரேடியஸை ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் வரைகிறேன். இட் வில் கோ அண்ட் மீட் தி சர்ஃபேஸ். தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் தி போல் ஆஃப் த லென்ஸ். ஓகே, போல் ஆஃப் த லென்ஸ்லேருந்து தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். இந்த லைன் பேரு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு பேரு. இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேசிக்காக நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹொரைசான்டல் லைன் that goes through the center of curvature, the focal point and the pole, that's called the principal axis. Okay, இதெல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இப்போ வந்து now we are going to talk about the properties of lenses. The first property we are going to see is
ஓகே, இங்கே வந்து ஒரு விஷயம் இங்கே நான் சொல்லிடணும். லென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே மிரர் போட்டிருக்கேன், என்னன்னு கேட்பீங்க. அதாவது நம்ம இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தோம் இல்லையா, கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், கான்கேவ் லென்ஸ், கான்வெக்ஸ் மிரர், கான்கேவ் மிரர். கான்வெக்ஸ் லென்ஸும் கான்கேவ் மிரரும் ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். கான்வெக்ஸ் மிரரும் கான்கேவ் லென்ஸும் ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். இது கொஞ்சம் குழப்பமா இருந்ததுன்னா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கான்வெக்ஸில் அது லென்ஸாக இருந்ததுன்னா கான்கேவ்ல அது மிரர். யூ கேன் ஸ்விட்ச் இட். கான்வெக்ஸில் அது மிரராக இருந்ததுன்னா கான்கேவ்ல அது லென்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, now that is settled, while I have put concave mirror here, the same rules apply for convex lenses. இப்போ வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நான். இன்ஃபினிட்டி. இன்ஃபினிட்டினா என்ன? இப்போ வந்து can I say the sun is at infinity? எப்படிங்க மெஷர் பண்ண முடிஞ்ச டிஸ்டன்ஸ் எப்படி நான் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லுவேன்? ஓகே, ஃபார் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ், எனி பிளேஸ் தட் இஸ் ஃபார் அவே இனஃப் ஃப்ரம் த லென்ஸ் is supposed to be infinity. So sunlight for a lens on earth is infinity. The source is at infinity. Okay, அப்ப என்ன ஆகும்? The object will be formed at the image of the object. So object is at infinity, and then the light rays are coming in parallel. See, this is the thing about object at infinity. When the object is at infinity, or the source of the light is at infinity, the rays, when they reach the lens, will be parallel. அப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், சார் அப்போ வந்து நான் இன்ஃபினிட்டியில் வைக்காம வெறும் நான் பேரலாக மட்டும் வச்சு அனுப்பிச்சேன்னா கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னா அதுவும் நம்ம பண்ணுவோம். அதை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். பட் யூ கேன் ஹாவ் parallel light coming in, then the light will focus at the focal point at F. So object at infinity, image at F. If I switch it, if I put the object at focus, object at focus na ஒரு சின்ன ஒரு LED lamp எடுத்து ஒரு லென்ஸோட ஃபோக்கஸ்ல வைக்கிறேன், what will happen to the reflected light or the light that goes through a lens? The light rays will be parallel. Now I know something. How do I measure focal length when there is no sunlight? It is very simple. You take a lens of known focal length, put a light at its focal point, whatever comes out of it is now parallel. Then you can treat it as if the object is at infinity. Okay, now, but there is a lot of distance between infinity and the lens. So how does the image form? That's what we are going to see here. First thing is, object at infinity இது பார்த்துட்டோம் நம்ம. Image is diminished, inverted and real. இது இந்த டேர்ம்க்கெல்லாம் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. டிமினிஷ்டுனா என்ன? அதோட சைஸ் சின்னதாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம பூத கண்ணாடி வச்சு விளையாடின எல்லாருக்கும் இது தெரியும். நம்ம வந்து அங்கேருந்து சன்லைட் எப்படி பிடிச்சி ஒரு பேப்பர்லேயோ ஒரு இலை மேலேயோ காமிச்சோம்னா ஓட்ட போகும். ஓட்ட போடுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பிரைட்டாக ஒரு குட்டி ஸ்பாட் ஒன்று வரும். That's diminished. அந்த சன்னோட இமேஜ் இங்க டிமினிஷ்டா வருது. ஓகே, இன்வெர்டட், சன்லைட்டை வச்சு நம்ம இன்வெர்டட் சொல்ல முடியாது. அதுக்கு நான் வேற ஒரு ஐடியா சொல்றேன். உங்க சன்லைட் ஜன்னல் வழியா வெளில வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு லென்ஸ் எடுத்து செவுத்துக்கிட்ட வச்சு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா செவுத்துல தள்ளிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ஜன்னலோட ரிஃப்ளெக்ஷன், அதாவது இந்த ஜன்னலோட இமேஜ், ஆக்சுவலா ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லை, இமேஜ் அந்த செவுத்து மேல விழும். அதாவது ஒரு ஜன்னல் இருக்கு, ஜன்னலுக்கு எதிர்த்தாப்புல வீட்டுக்குள்ள அந்த பக்கம் செவுரு இருக்குன்னா அந்த செவுத்து கிட்ட லென்ஸை வச்சிருங்க. வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படி பின்னாடி நவுத்துங்க, செவுத்தை விட்டு தள்ளினீங்கன்னா இந்த ஜன்னலோட இமேஜ் அங்க செவுத்துல வரும், ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்ல வரும். அது ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஜன்னல் இப்படி கவுந்து இருக்கும். ஸோ அந்த ஜன்னல்ல அப்ப யாராவது நடந்து போனாங்கன்னா இங்க கவுந்து இப்படி நடந்து போற மாதிரி தெரியும். தட் இஸ் இன்வெர்டட். மூணாவது பாயிண்ட்
ரியல் இமேஜ். ரியல் இமேஜ்னா என்ன? நான் அந்த இடத்துல அந்த செவுத்தை எடுத்துட்டு ஒரு ஃபில்ம் ஒன்று வச்சேன்னா இந்த இமேஜ் என்னால் கேப்சர் பண்ண முடியும். The image can be captured by a sensor. That is real image. Okay. So when the object is at infinity, my image is formed at f. It is diminished, inverted, and real. When the object is at f, the image is formed at infinity. Okay, we'll leave it at that. Next, I'm going to keep an object beyond 2f. So நம்ம இது போன ஸ்லைட்ல இருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2f தான் இந்த பாயிண்ட் தான், it is the center of the sphere. Okay, so 2f is basically, f is half the radius, 2f is the radius of curvature. இதை தாண்டி நான் ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறேன், but it is not at infinity. By the way, remember that it is not at infinity. இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை இப்படி பக்கத்தில் கொண்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை இப்படி பக்கத்தில் கொண்டுக்கிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி பக்கத்தில் வர வர இமேஜ் வந்து இங்கேருந்து இப்படி மூவ் ஆகும். ஃபோக்கல் பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக இப்படி மூவ் ஆகுது பாருங்க. என்ன? ஸோ the inverse is also true. If I keep the object between f and 2f, my image will be formed beyond 2f. Okay, so we have seen two rules: object at infinity, image at f. The inverse is true. Object beyond 2f, the image is between f and 2f. Reverse is true. Object at f vechana, image will be formed beyond 2f. பட் நான் சொன்னேன் தெரியுமா, இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இப்படி பக்கத்தில் கொன்ற அந்த இமேஜ், இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஆப்ஜெக்டை நான் பக்கத்தில் கொன்ற இமேஜ் வந்து இங்கேருந்து இப்படி நகரும்னு. ஸோ தெர் ஷுட் பி அ பாயிண்ட் வேர், ஸோ இப்போ பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் வந்து 2f தாண்டி உள்ளே வந்துடுச்சுன்னா இமேஜ் 2f தாண்டி வெளியில் போகுது. ரைட்? ஆப்ஜெக்ட் 2fக்கு வெளியில் இப்படி இருந்ததுன்னா இமேஜ் இங்கே வருது. ஸோ அட் சம் பாயிண்ட் the object and the image should be at the same distance. Correct? That point is 2f. You keep the object at 2f, your image is produced at the same distance. It is inverted, but it is real and it is the same size. Bingo. Okay? This is, so 2f is the point where இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரில் நான் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸில் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சேன்னா the image is formed at the same distance for a lens. Any lens, any convex lens. You put an object at 2f, you'll get an image at 2f. Put an object at infinity, you'll get an image at f. Put an object at f, your light becomes parallel. Okay? Now, what happens? ஸோ நம்ம எங்கேருந்து வந்திருக்கோம்? இன்ஃபினிட்டிலேருந்து கிளம்பி இப்படி வந்து 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து 2fக்கு வந்துட்டு 2fஐ தாண்டி f and 2fக்கு நடுவில் வச்சு fல வச்சு அதை தாண்டிட்டோம். இப்போ fக்கும் போலுக்கும் நடுவில் நான் ஆப்ஜெக்டை கொண்டு போனேன்னா என்ன ஆகும்? Then something very interesting happens. You will see magnification. நம்ம பூத கண்ணாடி, அது ஏன் பூத கண்ணாடின்னா இதனால தான். ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட போக போக you are actually seeing a virtual image that is magnified. So virtual image na என்ன? ஒரு பூத கண்ணாடியில் பெருசா தெரியறத உங்களால கேப்சர் பண்ண முடியாது சென்சர்ல. இந்த பக்கம் ஒரு சென்சர் வச்சு கேப்சர் பண்ண முடியுமானா முடியாது அது. Because this is the mirror. This is the mirror. So what does it mean for a lens? The image will be formed at the same side as the object. You cannot capture it. It's a virtual image, but it is upright. It is not inverted and it is magnified. This is the exact opposite of what happens when I put an object at infinity. When I put an object at infinity, I get an inverted, real, diminished image. When I put the object between f and p, I get an image that is virtual
enlarged or magnified and upright. That's it. Okay. Now for convex mirrors, it works the same way as before. You get an upright, diminished and virtual image. But convex mirrors are a slightly more complex topic. நம்ம இதுக்குள்ள ரொம்ப போக மாட்டோம். சரியா? அதை விட்டுட்டு. So now, just as a review, curved mirrors are used in many places. நம்ம நிறைய இடத்துல curved mirror யூஸ் பண்றோம். லைக் எனக்கு கண்ணாடி போடலன்னா கண்ணு தெரியாதுங்க. அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம காரோட ஹெட்லைட், நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்ஸ், உங்கள் செல்ஃபோன் கேமரா ஆர் த பெரிய இந்த எஸ்எல்ஆர் கேமரா எல்லாத்துலேயுமே கர்வ் மிரர்ஸ் ஆர் எவ்ரிவேர். கர்வ் மிரர் இல்லாமல் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து வி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. நாட் ஓன்லி தட், டிவி இருக்காது, ரேடியோ இருக்காது, எல்லாத்துக்கும் பேஸ் லைன் உங்கள் கர்வ் மிரர். ஓகே, ஸோ பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜஸ். ரெண்டாவது விஷயம் என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? ஒரு மிரர் முன்னாடியோ இல்லை ஒரு லென்ஸ் முன்னாடியோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வைக்கிறேன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மிரர்லேருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் வைக்கிறேங்கிறத பொறுத்து எனக்கு ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் ஒரு இடத்துல வரும். அண்ட் திஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ப்ரெடிக்டபிள். எங்கே வச்சா எங்கே வரும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. இது ரெண்டு தான் பார்த்தோம். We will see more things in the coming days. Thank you. ஏதாவது questions இருந்ததுன்னா post it in the comment section. Have a great day, folks. Bye.